Okay, I hope now we can really start the session. I will not say again what I started. I want to introduce יעל. אני רוצה להציג את יעל. יעל שריל מנחה איתי את המושב הזה היום. יעל היא יוצרת עצמאית, היא חוקרת ומפיקה ודרמטורגית, החיה ופועלת בברלין ולמעשה נראה לי בכל העולם, לפי אופי הפעולה שלה. יעל היא חברת CCPA, קולקטיב אוצרות לאמנות ציבורית וחוקרת תצורות ארגונים בעולם האמנות. אני עכשיו מעבירה את השרביט ליעל, ואני מזכירה שיש לכם את התרגום הסימולטני להשתמש בו כעת, גם בעברית וגם באנגלית. יעל, בבקשה. אז אני מקווה שאנחנו כולנו מסתכלים עכשיו על תמונה מתוך מחירה פומבית של סודביז, כן? יופי. אז קודם כל אני רוצה להודות ליעלה חזות חנוכה שהזמינה אותי להצטרף לכנס. מבנה הפרזנטציה שלי הוא הקדמה, שבו אני אציג מספר מושגים בסיסיים שישמשו אותנו במצגות של הדוברים שיעלו אחריי, ביניהם מושגים כמו בלוקצ'יין, מטבעות מבוזרים, Decentralized Autonomous Organizations, DAOs, והקואופרטיב העכשווי, ואז אעביר את השרביט לדאדה ארט, ואחרי מנואל לברגה, ואחרונות יציגו סיגלית גלפנד ואפרת הרמן מארגון סינרגיה. בסוף נשאיר זמן בדיון ושאלות מהקהל. עם האיחור שהיה לנו היום, אני ממש מקווה שנספיק לעשות את זה. אני רוצה רק להקדים בדיסקליימר קצר. אמנם שהמושב שלנו הוא אלטרנטיבה פועלת, יצירת מודלים כלכליים וממשל עצמי, אך אני רוצה להדגיש שאין בכוונת מושב זה להציע תחליפים לסבסוד התרבות הציבורי. לעתים כותרות דומות מתפרשות כהבטחה ליום שבו מגזר התרבות יתחרה בשוק החופשי עם מגזרים כלכליים אחרים. ההפך הוא הנכון, בכל הפרויקטים שיוצגו אפשר לראות את התפיסה על פי התרבות היא חלק מנחלת הכלל. האתגר שהיוזמות שיוצגו היום הגדירו לעצמן הוא דרכים לשכלל את אסטרטגיות ניהול המשאבים, כך שישקפו את ערך זה בצורה מדויקת יותר ויחזקו את ערך זה. ועכשיו אני אקפוץ ככה לתוך ההקדמה. מחירות פומביות, מכרזים ציבוריים, ועדות מקצועיות, פרס ראשון, פרס מפעל חיים, גלריות, אספנים, תמלוגים, צפיות, בין אם במגזר התרבות הציבורי או הפרטי, אלו הם לא רק הכלים הכלכליים שמגדירים את תנאי הפרנסה והיצירה בעולם האמנות, אלו הן מערכות ארגון וניהול המשקפות ערכים, תפיסות אסתטיות ואידיאולוגיה. מערכות כלכליות אלו מסמנות ומגדירות ולעיתים קרובות מדירות את קהילת בעלי העניין, מגדירות את היחס בין הקהל והיצירה, היחס בין מוסדות התרבות והאמניות ואף היחסים בתוך קהילת האמנים עצמה. בעוד שלארגונים ומוסדות תרבות בעיצוב וניהול אמנים יש היסטוריה ארוכה, ממניפסטים שנכתבו על ידי תנועות האמנות במאה ה-20 ועד לתנועת ה-Occupy Museums בת ימינו, בשנים האחרונות, מתוך הכרח ואו חוסר סיפוק מהמודלים הכלכליים והארגונים שבלב עולם התרבות, אמנים רבים קפצו לעומק הקורה של תחום העיצוב הארגוני. ברחבי העולם, בעקבות המשברים הכלכליים, הסביבתיים והחברתיים התדירים הפוגעים את העולם בכלל ועולם האמנות בפרט, יוזמות פארה-ממסדיות חושבות מחדש את מבנה הכוח, חלוקת המשאבים וניהולם. בנוסף, בתמיכת ובהשראת כלים טכנולוגיים וכלכליים חדשים, יוזמות אלו מתפקדות כמרחב בדיקה לגישות אלטרנטיביות לממשל עצמי. ההנגשה והזמינות הגדלה של כלים דיגיטליים שהתפתחו בעקבות ה-Web 2.0 מאפשרים ל-Grassroot Initiatives בתחום האמנות לקיים ניסויים בשטח ולפעול במרחב שקודם היה שמור בעיקר למנהל התרבות הציבורי או לבעלי הון תרבות כאלו ואחרים. בחלקים מסוימים של עולם התרבות העצמאי מתקיים מרוץ של ממש לעצב מחדש את המערכות הכלכליות העתידיות ומערכות הממשל שמארגנות את המגזר. לעתים קרובות מערכות אלו מאופיינות בעירוב של מגוון רחב יותר של בעלי עניין, מערכות המבוססות על עקרונות peer-to-peer, ערכים של אוטונומיה בקביעת סדר היום, סולידריות ושיתופיות תוך שהן מאתגרות תפיסות אסתטיות הגמוניות בעולם האמנות. במושב זה יציגו 3 פרויקטים, 2 בינלאומיים ו1 ישראלי, שמציעים דרכים חדשות לחשוב על גיוס, ניהול וחלוקת המשאבים בעולם התרבות. אני רוצה להציג מספר מושגים וכלים טכנולוגיים משמשים או סיפקו השראה ליוזמות תרבות עצמאיות עכשוויות רבות, ביניהם הפרויקטים שיוצגו היום.
אני רק רוצה לציין שהתמונה שאנחנו רואים עכשיו היא ממקאו, מהארגון שעמנואל יציג לנו בהמשך. הנה, כן. הרבה פעמים כשמדברים על מטבעות מבוזרים, לדוגמת ביטקוין, הדיון סובב את עליית או ירידת ערך המטבע, השוק השחור המשגשג באמצעותם, או המטבעות החדשים המונפקים מדי יום. הנפקת ביטקוין מהווה מהפכה כלכלית וחברתית, מכיוון שלראשונה מאז לפחות המאה ה-17 הופרה הריכוזיות של הבנקים ונפתחה הדלת לדמוקרטיזציה ולגלובליזציה של המערכת הפיננסית. כסף בעולם הבלוקצ'יין, התשתית עליה מתבססים המטבעות המבוזרים, מיוצר על ידי המחשבים המשתתפים ברשת, תוך שהוא מנוהל בצורה אנונימית, אוטומטית ושקופה, ללא מתווכים, כדוגמת בנקים מרכזיים, לאומיים או פרטיים. עם זאת, מעבר להפרת הריכוזיות של הבנקים, הפן שמגרה את הדמיון הבינלאומי הקולקטיבי, וזה של אמניות רבות, הוא כלי נוסף המבוסס על מודל ותשתיות בלוקצ'יין, והוא ה-DAO, Decentralized Autonomous Organization, ובעברית ארגון אוטונומי מבוזר. DAO הגיח לעולם בקהילת הביטקוין לא הרבה אחרי היוולדותו של המטבע ב-2009. המחשבה הייתה שאם ביטקוין יכול לתפקד ללא מידלמן מתווך פיננסי כמו בנק, אז אולי חברות עסקיות, מערכות ממשל מדיניות וקהילות יכולות גם לתפקד יום אחד ללא מערכת ניהול היררכית מרכזית, כדוגמת ממשלות, ועדות מקצועיות, ועדי מנהלים וכדומה. DAOs הם ארגונים שחלק מהחוקים והנהלים שלהם חקוקים בקוד על גבי הבלוקצ'יין. לדוגמה, נהלים כגון ההפקדה האוטומטית של חלק מהכנסות הארגון למען מטרה מסוימת, או הגדרה של האם החוק הזה נתון לשינוי ולמי יש את ההרשאות לשנות אותו, רשומים בקוד שנמצאים בחוזים החכמים שיושבים על גבי הרשת. נהלים מופעלים ונאכפים בצורה דיגיטלית אוטומטית. כל אחת בעלת גישה לאינטרנט יכולה למעשה ליצור DAO, כלומר טכנולוגיות כדוגמת הבלוקצ'יין מאפשרות להתנסות בתצורות ארגון חברתיות חדשות בקנה מידה שלא היו אפשריים קודם לכן, ואשר דרשו מערכות בירוקרטיות ומשאבים שלא היו זמנים ל-end user, אלא רק לשחקנים בקנה מידה של מדינות, בנקים מרכזיים ותאגידים. על כן, המהפכה המשמעותית יותר, אולי שקרתה בעקבות המצאת הבלוקצ'יין ודומיו, קרתה באפשרות של האינדיבידואל והקהילה לדמיין ולתכנן באמצעות קוד את מערכת הממשל והתעסוקה שעל פיהם הם והיא רוצים לחיות. עכשיו אפשר כמובן לדבר ארוכות על האופן שבו טכנולוגיות אלו גרמו דווקא להגברת החולות והרעות הקיימות של החברה הקפיטליסטית והזיהום הסביבתי. על כך רק אומר שטכנולוגיה לעולם לא פותרת בעיות חברתיות מעצמה, השאלה היא תמיד מהי התרבות שעומדת מאחורי הטכנולוגיה. במקביל להתפתחות הארגון האוטונומי המבוזר, תצורה ארגונית נוספת שפרחה בשנים האחרונות היא הקואופרטיב. תצורה ארגונית חדשה ישנה, זו פרצה לתודעה בינלאומית בעולם האמנות ומעבר לו, ועברה שדרוג בעקבות התפתחותם של כלי ניהול ותקשורת דיגיטליים. כמו במגזרים אחרים, גם במגזר התרבות, תנאי התעסוקה העכשוויים מאופיינים בעבודות מזדמנות, גיג אקונומי, חוזי עבודה מוגבלים, ותעדוף של מוסדות לעבוד עם עצמאים על פני שכירים. המצב החמור של חוסר יציבות התעסוקתית במגזר התרבות ומעבר לו מתאפיין על פי רוב בחוסר גישה לתנאים סוציאליים, כגון דמי אבטלה, השתתפות בתשלומי ביטוח הבריאות, דמי פנסיה, ביטוח לאומי וכדומה, כל מדינה והיחס השלילי שלה לעצמאים. בקואופרטיב, באמצעות ריכוז המשאבים, עצמאיות משתתפות בתלות ובערבות כלכלית הדדית שמאפשרות תעסוקה עם רמת חסינות גבוהה יותר. הקואופרטיבים מחזירים את תחושת היציבות והביטחון התעסוקתיים, כמו גם מאפשרים לחברות הארגון להגדיר את הערכים העומדים בלב הארגון שבו הן עובדות ולהשתתף בעיצוב יעדיו. נמשיך הלאה. הקואופרטיבים ברחבי העולם נתפסים כתשובה לכשלים של מערכות הסעד בחברה הנאו-ליברלית, ומציעים שירותים אלטרנטיביים מבוססים על תנאי העסקה הוגנים וערכים חברתיים וסביבתיים. בעולם ישנם כ-2.94 מיליון קואופרטיבים, בהם חברים 1.2 מיליארד בני אדם. בישראל חברים כיום כמיליון איש ב-3,200 אגודות שיתופיות. בישראל כרגע אין עדיין את הסיווג הרשמי של הקואופרטיב. 75% מהתוצר החקלאי בישראל, מעל 30% ממערך התובלה,
ואחוזים ניכרים מהתחבורה הציבורית וחלק מתחום המאפיות נמצאים בידי אגודות שיתופיות בישראל. קואופרטיבים רבים החלו לגייס יכולות טכנולוגיות מה-Web 2.0 ועד הבלוקצ'יין והדאוס והקימו פלטפורמות שמתחרות בריכוזיות של תאגידים. בעולם התרבות, קבוצות אמנים ואמניות הקימו קואופרטיבים שרוכשים ומנהלים בניינים להבטחת חללי עבודה, קואופרטיבים של אמנות שמגייסים כספים ומחלקים אותם בין חברות הארגון באופן המבטיח הכנסה ומשמר את הקהילה, וכאלה שמתנסים באוצרות בשיתוף הקהל. ברוח זו אני רוצה להציג את דאדה ארט. דאדה ארט היא פלטפורמת השיחה הוויזואלית היחידה בעולם, שבו אנשים מכל העולם מדברים ביניהם באמצעות ציורים, ויוצרים שיחות ויזואלית ספונטניות שיתופיות. עם למעלה מ-160,000 חברים וחברות רשומים, ועם למעלה מ-125,000 ציורים. דאדה ארט יוצרת מודל כלכלי לאמנות, המבוסס על מניעים פנימיים ונורמות חברתיות בשם הכלכלה הבלתי נראית. היא מאפשרת לכלכלה הגלובלית של אמניות ליצור אמנות דיגיטלית שיתופית, המונעת ממניעים פנימיים, ולקבל דיבידנד חברתי ללא קשר לשוק החופשי, תוך יצירת עושר קולקטיבי לטווח ארוך. Now, Lenara, you're very invited to start your presentation. Oh, okay. Sorry, I guess my computer was acting up. So thanks so much for inviting Dada to talk about what we do. And I also think Sparrow is also here, another of the wonderful Dada kin, as we call the people who are involved in Dada. And I think Pia was supposed to present, but she is actually having trouble. So I'm going to try to present myself. Hey, Sparrow. Let's see if I can do these. Just a second. Share my screen. Dada is a community of artists, and it has been going on since quite a long time. And during this time, I think actually these numbers are even a bit old, so probably we have more than that. But it's actually thousands, hundreds of thousands of artists that register, and a few less that are actively doing drawings, but together they've been doing also hundreds of thousands of drawings. So every day there are several drawings being created at Dada, and they are done entirely inside this platform. And the most unique thing about all these artists creating drawings is that they are creating conversations, because Dada is a place where artists talk to each other using drawings. Let's see if I can advance. So we heard this really nice introduction to blockchain, and Dada has been also using the blockchain technology, and is actually one of the pioneers, let's say, of the art and blockchain movement. So the first collection of drawings that Dada tokenized, registered on the blockchain, was in 2017, which is quite a significant kind of time, because very, very few projects were doing this at a time. So it was really about exploring a new possibility. Nobody had heard about it at the time, and since this time, that's kind of like shortly after that I got involved with Dada. And it's really interesting how they were really like pioneering new things, like, you know, and being quite visionary about several concepts, not just using technology, but since, you know, this idea of putting artists to talk to each other. And this list of more kind of technological terms is just to show also that this is also like an evolution, like the blockchain is also evolving. So the first blockchain that Dada used back in 2017 was Ethereum, which allowed the smart contracts. And that was something very unique at the time. Now, pretty much all blockchains are allowing these programmable applications and things that you can do inside, and besides just sending money to each other, like the DAOs and things like that. And then it's also
using other platforms or infrastructures in the blockchain realm. So now quite a lot of them have like a lower carbon footprint, which is something, you know, of concern regarding the first blockchains. And even blockchains that are not blockchains that are starting to come out, which is what Dada is looking for to use in the future, or starting now, let's say, which is holochain, which is not a blockchain but a distributed chain. So it's really a truly peer-to-peer infrastructure more than the previous ones. And the main kind of project, I don't know if it's a project actually, that Dada has been working on since about almost two years now, a little under that. It's called the Invisible Economy, and started with like a white paper, so to speak. It's more of like it's not a manifesto, it's quite long actually, about what is this economic values that the artists, the community of Dada, you know, stands for. And that evolved into working groups. So we've been meeting quite often, like several times a week for all this time, and figuring out what is the invisible economy. And quite recently, we are going towards creating several kind of governance bodies, so to speak, for it, including like a DAO and a foundation, most likely. And when we say governance, we're really looking into like different ways of, you know, doing it. So here's an image, because a lot of the insights from Dada, they actually become images, because we're talking about a community of artists. So this is how a deliberation, or, you know, like or a breakthrough shows up during one of our working groups. So it moves from like different insights from different people and connections between people, and we try to go really deep during these discussions and allow for these connections to emerge. And it's really beautiful when, you know, this happens, and it happens quite often. So this was about how to measure contribution metrics, was the name of this working group. How to measure how people contribute to the values that are being created inside the platform, and also how to then distribute the values that the platform is able to capture in the form of like money and other things. So we didn't really want to use numbers, and that's one of the things from the very beginning, that you know, this kind of like leaderboards where you see who is the top artist or something like that, they're really counterproductive to the intrinsic motivations of the artists. That really like kills the vibe, you know, and all the reasons why people want to do art and make drawings is not to be on a leaderboard. So these little visual ways are mapping a contribution of different people to a very specific, during a very specific event that we did. And in that way, it's really clear. I mean, of course, if you know what those symbols mean, right? But then visually, because we're used to thinking visually, it's really clear what the contributions are. And also if they were qualitatively like broad, some of that contributed in different ways, or, you know, or in less ways. So this is to show one way of how we're doing things. And also our governance, there are also meetings where we talk about, you know, governance and what kinds of models we want for. And we definitely looking for models that are more like a different alternative than what is going on right now. So for example, no voting is one of the things that we have. But also at the same time, it's not exactly a model that matches something out there that people will be familiar with. For example, consensus is also not that. One of the
architects from Holochain calls it finding meaning. So it's about really going deep and finding meaning together. And in this sense, you actually kind of train yourself to feel when something, feels right from a decision that we're taking collectively. And also you need to, you learn to identify what we call the ground truths, which are things that kind of our shared values, so to speak, that we feel that these things are true to us, or at least to our environment. So here's also another image showing a little bit how this deliberation, emerges. So it starts from an offering, and normally an offering comes from one person, and the offerings, might be taken or resonate, but then many people will, we are calling here a deliberation, but it's really like a dialogue. And and during this deliberation that it takes, depends on what it is, it can take more or less, or depending on how the connections, have already been made or not between all the things we need to discuss, then the outcome becomes kind of clear to us. And sometimes then it is also connected to one single person or thing that coalesced after this deliberation. So I guess we are short on time, so I'm trying to go fast here. And I think also a truck is passing, so I apologize for the background noise here. But this also is something that we've been thinking a lot about, is, so we were able to make sure that we capture value from the art that is done collectively. And it comes to different ways. And one of the things that happened recently is that this historic collection of tokenized artworks on the blockchain is being sold. And also because these are very historical NFTs, digital tokenized artworks, they are being sold for a quite nice amount of money. So how do we put it back to kind of feed our economy and distribute it to the artists on data? And one of the things that is in the white paper and also in interviews that you see a lot, if you look, is that Dada wants to create a basic income for artists, but we realize it's actually beyond that. What we are looking to do is not what the most people would, think about when you say basic income. We're trying to go really deep about how to really, what is it really that we want to do with this distribution. And on the right, this image is a very important image that is also a result of an insight from Dada. And it's that these hills, as we call it, is when you reach the top of the hill, you're actually reaching the local maximum from that mindset or paradigm, so to speak. But then you really have to break through that. So that's what kind of the values represent, to actually, go to the next paradigm where you can go, further beyond or higher. And then what we are optimizing for. So in the market, you're optimizing for money, you want to get the most profit. And the whole invisible economy is optimizing to protect basically the intrinsic motivations from this extrinsic, which is to, get a lot of money, for example. So this kind of this is kind of also very needed, because we found out that this kind of like a fight between your intrinsic and extrinsic motivations that are available can be really damaging. And right now in the system that we have a lot of extrinsic motivations being like the main thing, and intrinsic is like, oh, okay, this is something that you do for your friends and family, your people close to you, but that circle actually starts to get smaller and smaller, while most things are now being done for extrinsic motivations.
Lenara, dear, yes. I'm really sorry to cut you, but we just need to move to the next presentation. Okay, that's fine. We will continue anyway to discuss this. I really Yeah. hope we're gonna stay actually 15 minutes after the planned time, original planned time. So I really hope that actually we will get to discuss exactly these things. That was pretty much the end of what I was going to say anyway. So thanks a lot. Thank you very much. Yeah, and I think everybody would be interested in getting the presentation probably, or like if that would be possible to share later. אז אני מחליפה עכשיו לעברית. Emmanuel, I'm just going to introduce you. and then you will start your presentation. Emmanuel ברגה הוא אמן, חוקר ואקטיביסט שעובד, סליחה, אני שומעת את התרגום לאנגלית, כי אני מדברת עכשיו בעברית. עמנואל ברגה הוא אמן, חוקר ואקטיביסט שעבודתו מתמקדת ביחסים בין כלכלה וטכנולוגיות חדשות. בשנים האחרונות הוא היה שותף להקמה ופיתוח של כמה פרויקטים, כמו להקת המחול בלטו סיבילה, שם שימש קוריאוגרף, פרפורמר ומורה. הוא גם מייסד שותף וחבר במקאו, המרכז החדש לאמנות ותרבות במילאנו. הוא מייסד שותף של המכון לדמיון רדיקלי, שזה think tank אומנות טרנס-לאומי הבוחן חלופות פוסט-קפיטליסטיות. Emmanuel, please. To everyone, can you see my screen? Yes, it's perfect. Thank you. Okay. So, thanks for this invitation, and yes, I would like to present to you different scenarios based on experimentations in alternative economies, and in particular, these cases of common coin, fair coin, and Bank of the Common. I would like to start from a central concept that was already in common with Dada.Art, if I understood, that is the question of the value. Also for Macau, this assembly and collective based in Milan that from 10 years ago started to discuss about alternative economies and in the frame of an alternative, also in an experimentation on alternative governance and art production. We also started from this question, debating this question: what is available for us? That I think is very central. And also concerning currencies, tokens, shares, derivatives, we have to think about them as unit of value. But what we store in these units, this is the central question for me. So for sure, time, goods, trust, risk, affect, health, democracy, racism, gender violence. So all these topics are embedded in what we exchange, what we store in these units. And cryptocurrencies present an important opportunity to create new units of value independently from the traditional banking system. So this is a starting point. But on the other side, we have also to consider, unfortunately, that cryptocurrency market have become hugely volatile sites of financial speculation around hundreds of new coins that serves simply as super like speculative units for traders. And this is another problem, no, that we faced in the last 10 years. But as already Yael was mentioning in the introduction,
also for Macau, we strongly believe that this cooperative platform are the most interesting spaces to root the question of the value. So I will focus on this example, Common Coin, Fair Coin, and Bank of the Common, in order to draw possible example for projects that oriented the experimentation in cryptocurrency to this idea of circular economy and solidarity networks. For Macau, everything began in the November of 2013 because we hosted the most important hackers and developers of Bitcoin community in the very beginning of the Bitcoin movement. And this gave to Macau the opportunity to face what Bitcoin was and what ideas behind the cryptocurrency movement were running. And this ended up in a symposium in Macau, in Milano, in September 2014, entitled The Money of the Commons. In this meeting, which was attended by Italian community of political economists, critical theorists, and some participants in particular projects that Macau strongly supported, we agree on two main points. And this was like 11 years ago. First of all, the money of the common has not to be speculative, has to be anti-speculative. Second, the technological infrastructure has to be sustainable in terms of energy expenditure and consumption. And this, I mean, now maybe it's quite obvious, but 11 years ago was quite a standing point, quite powerful. And that's why also Bitcoin architecture was problematic in terms of proof of work and mining, and because it is a scarce and fluctuable value. So from that moment, Macau looked for projects and collaborators in order to build alternative projects that were anti-speculative and sustainable. Fair Coin, Common Coin, and Bank of the Common are some of these. Fair Coin was a cryptocurrency based on a cooperative platform which fixed its value within the community and did arbitrage with the financial market, sharing and building an autonomous monetary system to foster a solidarity economy and on the global level. Common Coin, on the other side, is an example of local social currency that is mainly community-based. So is a totally other scale, like a currency for an organization, to shape an organization. So Common Coin, in Common Coin, this community choose to distribute Common Coin for tasks and functions such as care, activism, participation in the assemblies. So depending on how much you are belonging to the governance, all functions that usually are not waged. And so this process for Macau meant to be like an experimentation, inventing new attribution of value. And second, with Common Coin in the local community,
were used to buy products and goods bought by Macau in the fair market and global solidarity network. So with Common Coin, you gain coins for alternative attribution of value within the community. And then you can buy goods and products in a solidarity network global-wide with fair coin. And third, that in the end has been the most important aspect in terms of impact in the community of Macau, with Common Coin, we create like an access in order to distribute a basic income to all the participants to the community in euro. So something very concrete for the daily life. So understanding who was using a Common Coin in the digital wallets and so meaning that was participating in the alternative economic space of the community, we understood who was allowed to pick up a basic income in euro with a common wallet in euro. So the crypto was managing also the access to a common wallet in euro. And this is also introduced the logic of Bank of the Common, that is a multi-currency wallet, an online platform global-wide, as a multi-currency wallet that was created in order to make like a cooperative management of possible exchange in between different currencies. So this is another idea. We don't have to think about alternative economic space as a unique, shaped by a unique currency. We can have a scenario in which we can move with different protocols and governance in between different currencies. Apart from the financial market, crypto markets, that is the only way to move in between, no? So I have to say, just to finish, that I am talking about all these tools in the past, because I have to say, in the last 3 years, because different reasons, the crisis of the community, the pandemic, I have to say right now, all these tools are in crisis, but today is not the moment to discuss about, but just to say that also these tools are living tools. Maybe for 5, 6, 10 years, because rooted in communities has been super rich and lively, and then they go in crisis for different reasons. And so we have to understand how to stay in this loop and feedback loop in between communities and tools and technology. So if I have still time, but not maybe, no, so I can stop here. Because I simply have maybe some question to put in that starting from these experiences for me are still central, and if you want I can throw them in the video, but otherwise I can stop here. Thank you, Emanuele. Maybe we can save it for the discussion. Hopefully we'll have time for that. Thank you for a fascinating presentation. And Anara as well, thank you for your time, for your fascinating presentation as well. אני מזמינה את כולם, אם יש לכם שאלות לאמנואלה ולאנרה, לדדה ארט, בבקשה תכתבו לכם. אני מקווה שיהיה לנו זמן לדיון ונוכל להעלות אותן כאן. ועכשיו אני שמחה מאוד להזמין שתי אורחות נכבדות, את גברת סיגלית גלפנד, מנכ"לית המכון הישראלי לספרות עברית המשמש כארגון הגג לקידום סופרים ומשוררים ישראלים ברחבי העולם,
היא הקימה וניהלה את עמותת הכלכליים מראשית דרכה, הייתה בעלת חברה אשר הפיקה פסטיבלים ציבוריים ברחבי הארץ, שימשה כמנהלת אומנותית ויועצת הפקה של תרבות לישראל לפרויקט תור הזהב. סיגלית היא בוגרת התואר השני בלימודי תרבות בדגש על מנהיגות ויזמות בתרבות במכללה האקדמית ספיר. גברת אפרת הרמן, בעלת ניסיון עשיר של מעל 30 שנה בניהול מוסדות ותוכניות בתחומי התרבות והאמנות, הפקת אירועים ושיתופי פעולה ברמה הארצית והבינלאומית, יזמות של פרויקטים תרבותיים חינוכיים. בתחילת 2020 יזמה וייסדה ביחד עם סיגלית את עמותת סינרגיה, שבין מטרותיה הן הצמחת התרבות וקידום חדשנות ויזמות בעולם היצירה בארץ ובעולם, ואפרת היא בוגרת התואר השני בלימודי תרבות בדגש על מנהיגות ויזמות בתרבות במכללה האקדמית ספיר. בבקשה, הבמה היא שלכם. שלום לכולם, תודה על ההקדמה לגבינו, היא הציגה אותנו, לא נחזור על זה שוב, אנחנו שמחות וגאות להגיע לרגע בו אנחנו חושפות בפניכם קרן הקהל לתרבות ולאמנות. אז משבר הקורונה הוא, שקשה לשכוח ממנו, הצטרף כאמור לבעיה התקציבית שיש לכולנו, המחסור התמידי הזה שיש בתקציב לתרבות בישראל, ואנחנו מאמינות שבכוחות משותפים של כולנו ניתן להרחיב את מקורות המימון של עולמנו. אז יש לנו רעיון ענק. בואו נתחיל בקטנצ'יק הזה, בשקל, ובואו ניקח את השחקן הכי חשוב בעולם שלנו, את הקהל, קהל צרכני התרבות, וביחד איתו נייצר מקור מימון חדש. אז הדבר הראשון שעשינו, לאחר שהרעיון צץ בראשנו, היה בדיקת הנתון הבסיסי של כמה כרטיסים נמכרים בשנה בכל תחומי האמנויות. וגילינו שמינימום של 30 מיליון כרטיסים נמכרים להצגות, למופעי מחול או מוזיקה, לסרטים, כניסה למוזיאונים וכדומה. נתון זה לא כולל אפילו את מחירת הכרטיסים בפסטיבלים או ביוזמות פרטיות כמו פסטיגל, מופעי חנוכה למיניהם וכו'. ואז כמובן נשאלת השאלה, איך הרכישה של הכרטיסים הללו יכולה להוות מקור כספי חדש לתמיכה בתרבות. והנה הרעיון של איך זה יעבוד. כל אדם שרוכש כרטיס לתיאטרון, למוזיאון, לסרט, רוכש ספר, יישאל בעת הרכישה, האם הוא מעוניין לתרום שקל אחד נוסף לטובת קרן הקהל לתרבות. אם הוא מסכים, השקל שנתרם ייאסף במוסד או בקופת הכרטיסים שבה הוא ביצע את הרכישה באופן מרוכז. ואז, אחת לחודש, הכספים שיאספו בקופת הכרטיסים ובמוסדות יעברו לקרן הקהל לתרבות. בקרן תשב ועדה אשר תחליט על יעדי הכספים, ואלה יחולקו בהתאם להחלטות בשקיפות מלאה. אוקיי, אז מה עשינו עד עכשיו? מה כבר בדקנו בעניין הזה? ביצענו סקר, לקחנו חברה חיצונית. השאלה הראשונה שנשאלו בסקר היא, האם הם צרכני תרבות? במידה והם ענו כן, דרך כמה שאלות ששאלנו שם בסקר, אם הם היו רלוונטיים לסקר, השאלה הבאה שהם נשאלו, האם תסכים להוסיף שקל למחיר כרטיס, או למחיר כאמור ספר, או לכל פעולה אחרת תרבותית שאתה מבצע, במידה ותתבקש לתרומת שקל. כפי שאתם רואים, 81% מהנשאלים ענו כן, רוב מוחלט. דבר נוסף שבדקנו, משרד BDO, משרד רואי החשבון המוכר, ביצע עבורנו בדיקה עם רשות המיסים, לגבי השאילתה לנושא המס הזה על השקל, המע"מ על השקל, ונבדק יחד עם סופרמרקטים וסופר פארמה וגופים רבים שכבר עשו איסופי תרומות. מכיוון שזה כבר נמצא ובוצע בארצנו, רשות המיסים התמודדה כבר עם השאלה הזאת, והתשובה היא לא, השקל הזה יישאר במלואו לטובת הקרן. לא רק זה, הם גם מחויבים להעביר אחת לחודש את הכספים שנאספים לעמותה. באותו סקר שסיפרתי עליכם עליו קודם, בעצם שאלנו את השאלה,
מה לדעתכם הנושאים הדחופים ביותר לקידום התרבות והאמנות בישראל? מתוך השאלות, הנושאים שנראו דחופים ביותר, זיקקנו את שלושת הנושאים הבאים: עידוד וסבסוד צריכת תרבות לצעירים, שוב בכל התחומים, תמיכה ביצירה מקומית גם גיאוגרפית וגם תמיכה חברתית בכל מיני סוגים של אוכלוסיות מוחלשות, וקידום יצירה ישראלית על כל תחומיה. בשורה התחתונה, מה אנחנו מרוויחים מהמיזם הזה? אז דבר ראשון, אנחנו מרוויחים את מעגלי התרבות והאומנות הקיימים. יותר תרבות מביא בהכרח גם ליותר צרכני תרבות. 2, אנחנו יוצרים ערוץ מימון נוסף ועצמאי לתחום התרבות. דבר שלישי, אחת המשימות המרכזיות של הקרן שעלו מתוך הסקרים שערכנו, זה הצורך לקחת חלק בעיצוב התודעה של הדור הצעיר כצרכני תרבות, כפי שסיגלית הרגע הציגה. וזה מוביל אותנו בעצם לשאלה הבאה, וזה בעצם השאלה בה"א הידיעה, וזה מי ייהנה מהשקלים האלה וכיצד. אז ברור לנו שזו שאלה המרכזית שמעניינת את כולם, לאן ולמי הכספים יינתנו. ולא יהיה זה נכון שכבר בשלב הזה שתינו נקבל את ההחלטות. מה שכן, יש לנו 3 עקרונות מתווים שעל פיהם נפעל ובעזרתם יחולקו הכספים. 1, כמות הכספים שיחולקו לתחומים השונים, שוב, מחול, תיאטרון, קולנוע, ספרות, מוזיקה וכדומה, יהיה ביחס תואם לכמות השקלים שנאספו מאותו תחום. 2, גופי תרבות ויוצרים המבקשים תמיכה, יגישו לקרן הצעות למיזמים ולפרויקטים, בהתאם לקולות קוראים שהקרן תפרסם. קולות אלה יתבססו על הנושאים השונים שהקהל העלה בסקרים. לדוגמה, תמיכה ביוצרים בפריפריה, עידוד צריכת תרבות בקרב צעירים וכדומה. דבר אחרון, שמקבלי ההחלטות יהיו חברי ההנהלה הציבורית, שתהיה מורכבת מנציגי הציבור הרחב ומאנשי מקצוע, ואלה יתחלפו כל 2. אז מה עכשיו צריך לעשות כדי שהפרויקט יזוז? עוד החודש, אנחנו בפגישות וצירפנו כבר את השותפים הראשונים ביותר. תיאטרון הבימה איתנו, להקת מחול הקיבוצית, גם היא, עמותת בין שמיים לארץ, מחול שלם ועוד ועוד, וכמובן קופות כרטיסים שעימן בדקנו את האפשרות הטכנית, שהם בכלל מעוניינים לעשות את זה איתנו. בהמשך נקים את הוועדה הציבורית המדוברת, ונצטרך להרחיב את הפרויקט עם שותפים נוספים. פיילוט לקהל שאתם רואים כאן, התקיים באוקטובר 2022, שבפיילוט הזה אנחנו מתכננות לקחת מספר גופים שהביעו רצון לשיתוף פעולה, קופת כרטיסים אחת, ולנסות לבצע את הפרויקט ולראות האם הכל מתקדם כרצוי. ובינואר הבא, ינואר 23, קמפיין ציבורי רחב בכל הערוצים, לכל הצרכנים, וניסיון להגדיל את הפרויקט, להעצים אותו ולהגיע למיליונים המדוברים. אז מה המסקנות שלנו? הקמנו את הערוץ הנוסף, עכשיו צריך רק להטיס אותו, אבל הקמנו אותו. יש ערוץ נוסף, עצמאי, חדשני למימון תרבות. בינתיים באמת, מכל הלב אנחנו אומרות את זה, ובאמיתות מלאה, כל מי ששמע מתלהב ורוצה לשתף פעולה. וכן, זה ייקח קצת זמן, אבל השקלים האלה הם יאספו בהנרגה למיליונים. אנחנו מודות לכם מאוד על ההקשבה, ומבקשות להודות גם לצוות האקדמי של התואר השני של המכללה האקדמית ספיר, ולכל חברינו ללימודים, על תוכנית לימודים מאתגרת, שאפשרה לנו לפרוץ את הגבולות של עצמנו. נהנינו מאוד. תודה רבה. תודה על ההקשבה. תודה רבה סיגלית ואפרת. אז אנחנו, יש לנו בעצם עוד קצת זמן עכשיו לדיון, ואנחנו הכנו ככה כמה שאלות שאנחנו היינו רוצות לדון בהן במסגרת כל דוברי המושב. דרך אגב, אני רק רוצה להגיד, אני הקשבתי ככה במקביל למתרגמים, מתרגמות, ואני חייבת להגיד שאתם עושות עבודה מדהימה. אז תודה רבה לכם על התרגום הסימולטני גם.
עכשיו, באמת אז השאלה הראשונה שככה הייתי רוצה, טוב, ודרך אגב הקהל אתם מוזמנים לכתוב ככה שאלות בצ'אט ואנחנו נשתף אותן. אז שאלה הראשונה שהייתי רוצה לדון בה אולי ביחד עם כל הדוברים היא כל אחת מהיוזמות הציגה התערבות במערך הכוחות הקיים דרך הצעה אלטרנטיבית לניהול וחלוקת המשאבים, ובמקרה של היוזמה האחרונה גם גיוס. בתוך כך זיהוי בעלי העניין או ה-stakeholders הוא גורם מרכזי שמגדיר מדיניות. אני אשמח ככה לשמוע מכל היוזמות, האם תוכלו להרחיב מי הם בעלי העניין שממוענים במסגרת היוזמה שלכם. ולנרה, if you would like to start by discussing. Can you say the question again in English? I think I didn't get the translation so well. Yes, sure. I will. So basically, I was saying that each initiative was presented and challenging to the existing power structures through governance and distribution of resources. In doing so, the stakeholder identification is a key factor in defining policy. Maybe you can expand a little bit on who are the stakeholders that are addressed in your initiative. Maybe Sparrow, you want to take this one? Yeah, sure. I think we started off focused on artists themselves, the artists who were drawing on data as the main stakeholders. And through the invisible economy, what we realized is that so many other groups of people contribute value that allow us to capture the value of that art for the artists that would not be possible without their help. So we're now seeing multiple stakeholders, including the developers who write the code that make the websites work, the developers who write the smart contracts that allow the work to be made into NFTs, the DAO that Lenara mentioned will be composed of collectors and other supporters of data. And we've also had people join who were key in the development of the idea of the invisible economy that really were contributing ideas. And they're also a big stakeholder group. So it has become much more multi-stakeholder than was originally envisioned. Thank you, Sparrow. Emanuela, maybe you want to follow up on that? So on the same question? Yeah. Yeah, basically, we started with activists in a way, artists like thinking to an alternative. And this open up like a space that immediately have been reached by local communities that were needing for an alternative. And so, for example, asylum seekers or homeless or I don't know, but anyway, working on social centers and community-based spaces in our cities, European cities. In my case, I think as soon as you start, you have to grown up these tools within communities that are needing of an alternative are the subjects of this invisibilization, and so this is at first. In second,
in second position, yes, of course, the expert in a way, because we need also like developers and ones that are understanding what technically. So we also crossed by our clubs, but also we involve the persons understanding like what is like a crypto wallet or a digital platform and so on. Third, I think institution. We worked a lot with also institution, because, for example, concerning the wonderful last explanation intervention, we worked in the same direction, also on tickets. For example, for the main theater festival in Italy, proposing tokens in order to create local wallets managed by the audience or the citizens in order to address the value in different direction, understanding the public debates around it. I mean, I have to say, in my experience, also the institutions are not like an homogeneous space, because sometimes I had wonderful collaboration. In other cases, are very hard to change or to deconstruct. For example, I have been invited as a theorist and artist in the last Documenta by Paul Preciado for a special project understanding how to build up a token and an alternative economy in Documenta. And we proposed for Athens the same schemes, the same gamification. Let's take a fee from the tickets in order to support the local independent producers and artists in Athens. And we lost this negotiation. We didn't add an agreement in the end. And so I consider that negotiation for this, in this frame, a failure. So I think it's a term, it's a gamification. We can invent a lot of schemes, but in the end is also a political battleground that at first is our stakeholder, no? The main stakeholder is the usual political battleground with the usual stakeholder, poor people, institution, power, and this is what we face, I think. Mm-hmm. Thank you, Emanuele. I think this exactly touches also on the follow-up question, but Sigalit and Efrat, maybe you want, I think this is also a question that came up in our preparatory conversation, and where we discussed, maybe you can discuss a little bit or share who are the stakeholders in the project initiative, and how did you decide to include institutions and independent artists in the same kind of bundle, and this idea of how to distribute also the percentage of the income according to what is the income, like where are these tickets being bought in. So like if it's in the music industry, or then the money will be then distributed also. So maybe you can also discuss or describe that a little bit. אנחנו רואות את בעלי העניין שלנו, גם הצרכנים של התרבות, שעתידים להיות שותפים למהלך החשוב הזה של ייצור אדוות, שיגדילו למעשה את האפשרויות לפעילות תרבות, וגם הם יניעו חיובית את המחשבות והמעשים בפועל של קרנות ציבוריות, תורמים פרטיים, שכיום לא תומכים בתרבות, ואפילו הם עלולים להניע חיובית את ההקצבות מגופים מוסדיים. הסטטוס של כל מוסדות התרבות כיום וגם כל היוצרים הוא רעב, והמיזם הזה עתיד לסייע לו. השותפות שלהם במיזם קלה, יחסית משמעותית, יכולה לעזור להם,
והסטטוס ישתנה ללא היכר לאיך שאנחנו רואות את זה לאורך השנים, אם זה יהיה עקבי. מקווה שעניתי על השאלה. אני רוצה לפנות אליכם שאלה שעלתה כאן מהקהל, סיגלית ואפרת בבקשה. למעשה מדובר במיסוי של קהל צרכני התרבות. האם אתם חושבות שזה ישפיע גם על אפשרויות התמיכה המוסדיות האחרות? זו שאלה שגם כבר אכן נשאלנו עליה, גם בפגישות שקיימנו וכולי. המיזם שלנו בעצם פועל מלמטה למעלה. ואנחנו מאמינות שזה, כפי שגם סיגלית אמרה, הוא עשוי לגרום לממסד לתמוך ויעודד את הממסד למעלה להבין בצורך של הקהל. כלומר, אזרחי ישראל שעבורם הממסד אמור לתת את ההקצבות, יבחין בעובדה שהציבור הוא חלק מהעניין. הציבור הוא שותף, ולא שצריך להוריד ממנו, אלא צריך נהפוך, הוא צריך להוסיף לו. הדבר החשוב שחשוב לנו להגיד, יש פה מאבק של שנים של פורום מוסדות תרבות ושל גופים נוספים שדיברו על זה, על 1% מתקציב המדינה שצריך להיות לטובת תרבות. אנחנו כן מאמינות שהממסד עתיד לממש את הצורך, כמובן זה לא עכשיו יקרה בנס בגלל הפרויקט שלנו ומיד יהיה 1% מתקציב המדינה, אבל כן זה חלק מהעניין שאם תקציב המדינה, כאשר מחלקים את התקציב בין כל התחומים, תמיד בתרבות נשאר סכום מאוד מאוד זעום, כאשר המדינה רואה את הצורך של האזרחים שלה בהגדלת התקציב ובצורך וברעב שלהם לעשות עוד ועוד, יש סיכוי שהם יגרמו לזה גם שתקציב התרבות יגדל. אז בעצם אתם באמת מגדירות את הפעולה שלכם כפעולה שיש לה גם המטרה, עוד רגע אני אעלה כאן עוד שאלה, מטרה לשנות את הממסד, זאת אומרת לשנות גם את התפיסה של מה שאנחנו נקרא לו הממסד, יש פה איזושהי פעולה שהיא אקטיביסטית באופייה, זאת אומרת בא אחד להציע מנגנון אחר חלופי, ושתיים לעשות פעולה שרוצה לשנות את התפיסה, נכון? זאת אומרת בהחלט, בלונג רן זה בדיוק מה שאנחנו חשבנו, מעבר לאותו שקל שיחזור, זה לשנות את התפיסה, לא רק של המשרד, גם של כל עולם הפילנתרופיה, שבכל זאת תרבות הוא בתחתית סולם החשיבות, נותנים יותר לרווחה, לחינוך, לבריאות, כן. וברגע שיראו שגם הציבור שותף, ושבאמת גם היוצרים והממסד נותנים לזה כתף, יבינו שיש צורך אמיתי, ושאפשר to match it up ולהגדיל את הסכומים, ולהגדיל את התמיכה. זה בהחלט כחלק מהמטרה הבסיסית של כל המיזם הזה. כן. זה מעניין, מה שעמנואלת קודם ציין, שבעצם הם מציעים פעולה דומה ושונה לדוקומנטה. זאת אומרת, גם, ולמעשה הוא מתאר פה איזושהי תחושה של כביכול כישלון, ולנסות, אני אגיד, לשנות את התפיסה של הממסד מבפנים. והייתי רוצה לשאול אותך, עמנואלת, מה באמת היחס שלכם כפעולה שבאה כאיזושהי, אני לא יודעת להגיד, אלטרנטיבה ממסדית אל מול הממסד, זאת אומרת, אמרת בסוף אנחנו פועלים בתוך אותה זירה של בעלי עניין, של יחסי כוח פוליטיים, מה האספירציות שלכם שמה ביחס לממסד? למה? אני יכולה Again, in terms of policies and political positioning nowadays, I think the most urgent agenda is what also the movements are underlining, and so fight the social justice, and so how to self-organize infrastructure in order to distribute wealth more equally, and not only
not only wealth in terms of liquidity, but also services. So that's why the UBI, Universal Basic Income, and the UBS, Universal Basic Services, I think are an important like targets to that can work both in like fighting for for the public domain, and in terms of self-organizing bottom-up infrastructure that are addressing the same target. For example, I can show you an example. In Brussels, a group, a very friend of me and us, created like a practice within artists called Common Wallet in order to commonize all their incomes for a mutual aid action in between artists. And now they are working in order to apply to the governments in order to fund a special project for artists, for art production, based on a common wallet providing basic income for all the participants. So I think we can work bottom-up, self-organizing alternative practices, and using this experimentation as pilot for governments and institutions in order to demand by them to change bureaucracy, guidelines for grants, and so on, based on this alternative conception of what is available for us. And so I think we can work on both levels. And in the end, just to finish, I think I am going more and more like considering also the technology really not so important. I mean, blockchain, crypto have been a super creative work field, also opening up the imagination and the creativity of a lot of workshops and laboratories. But really, we have been from my point of view, in the last 10 years, very critical in fetishizing blockchain, NFT, cryptocurrency, ICO, because we saw that in terms of pure technology, they have been used more for financial market, white man, competitive logic, and so on. So really, we could invent an alternative schemes even without blockchain, NFT, and crypto. In the very beginning, it's really a gesture in which it's enough also a piece of paper, a ledger, an Excel tab. Really, it's more in what we want to do in terms of technology, and all the rest are simply tools that sometimes are useful, sometimes are not. Can I respond to that? Just a point about. Because sorry. I wanted actually, Dada, I think you can introduce some like another perspective to this point. Yeah, I mean, obviously, a lot of what Emmanuel just described, that bottom-up organization,
is what the invisible economy is doing. It has captured the value for all of the artists that are a part of the data community and will distribute it accordingly, according to contribution. But I think what was important for me, that last point about the technology not being tied to blockchain is really important. I agree 100% that it opened up the imaginal space and let us think things in different ways. And where we see ourselves going with holochain, because holochain is built from the ground up to be anti-speculative. It's a mutual credit. And so there is no incentive for speculation. Was one of the key reasons why we felt so aligned with that community and saw that as the direction to go in. Yeah, I think that was the main point, is getting away from that speculation, getting away from the inherent volatility, and aligning values with the technology that we choose is super important going forward. Thank you so much for your answer. אני רוצה להעלות שיש לנו באמת ככה 2 דקות לסיום הדיון שלנו, ואני רוצה רק להעלות שאלה נוספת שעלתה פה מהקהל, סיגלית ואפרת, ממש בקצרה אם תוכלו להשיב. עלתה פה הצעה או שאלה, האם חשבתם את מי שהגדרתם כחלק מבעלי העניין שלכם, שזה הקהל, לחשוב אותו כחלק מהוועדה הציבורית, זאת אומרת להרחיב את זאת אומרת, כמו שדיברנו פה על סולידריות וחשיבה רחבה יותר, דיברנו על זה גם בדיון המקדים שלנו, אם תוכלו להשיב לזה. קודם כל כן, כבר בהתחלה הגדרנו את הוועדה הציבורית שלנו כוועדה שמורכבת כל הזמן גם מצרכני תרבות, והיא מתחלפת אחת לשנתיים. היא איננה מורכבת רק ממנהלי מוסדות תרבות או מגופים מלמעלה, היא מורכבת בפירוש גם מהצרכן עצמו, וייתכן שבמרוצת הזמן אנחנו נבין את זה יותר לעומק, אבל ייתכן שאנחנו נצטרך לעשות אחת לשנה, אחת לשנתיים, שאלון, סקר נוסף בקרב הקהל, ולהבין כל הזמן יותר ויותר, וזה דברים גם שמשתנים מזמן לזמן, מה הרצון, מה הם הצרכים, וכן, להקשיב כל הזמן לצרכנים. תודה רבה, סיגלית ואפרת. אני רוצה להודות לכל הדוברים ולכל הקהל שהשתתף היום. ככה היה יחסית מורכב, ואני חושבת גם את העניינים הטכניים בהתחלה, וגם העניין של השפה. אני רציתי גם להוסיף שיש פה עניין שחלק מהמושגים שאנחנו מדברים עליהם, גם הקשבתי בתוך כדי לתרגום, יש מושגים שעדיין לא ממש עברו פיתוח בתוך הדיסקורס בעברית, לדוגמה מושגים שעמנואל להשתמש בהם, למשל ה-commons, שאני מרגישה שפיתוח בנושא הזה גם מפתח את החשיבה, ומאוד נוגע בדיוק לנקודות שעלו פה לגבי שיתוף עוד בעלי עניין, למשל בוועדה ציבורית, בסוג של מודל כמו שסיגלית ואפרת מציעות. אז אני רוצה רק ככה באמת לסכם שמדיניות תרבותית שמעודדת תחרות, בידוד, פיצול ואידיאליזציה של האמן הבודד, היא למעשה מערכת שאינה ברת קיימא ומערערת את נחלת הכלל האומנותית. אמנים ועוסקים ואומניות ועוסקות בתרבות, בתחום התרבות, משתתפות במבנים אלה הרבה פעמים בלית ברירה, ולמעשה מקיימות מערכת שמטפחת חוסר יציבות וביטחון מערכתי. אז יוזמות עצמאיות, כגון אלו שראינו היום, מדגימות באמצעות מערכות ממשל עצמאיות שאמניות ועסקני תרבות מתעדפים מבנים שיתופיים כדי לתמוך זו בזה, בעצמן ובעבודתם. הם מדגימים ומדגימות לקובעי מדיניות, תרבות, כיצד ניתן לחלק משאבים הקיימים ולתמוך בחסינות הקהילה, ובעולם התרבות המהווה מקום ליצירתיות מתחדשת, דמוקרטיה ושיתופיות. זהו, זה המילים האחרונות שלנו למושב הזה. אני ממש רוצה להודות לכולם. אני רוצה להודות לכולם גם, ותודה רבה גם ליעל על ההנחיה המשותפת המצוינת.
תודה לכולם על הפרזנטציות המרתקות. תודה. שיהיה לכם המשך יום נעים. מילים אחרונות לסיום, סליחה, אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה קצרה, שכבר התקצרה לנו. אחריה אנחנו נחזור שוב בשני מושבים מקבילים. האחד הוא הזירה המקומית בין אקטיביזם ליזמות, והשני הוא תרבות פועלת בחינוך, על חוסר שוויון וחתירה לשינוי. כשתחזרו בשעה 2 תוכלו לבחור לאיזה מושב תרצו להיכנס. אז תודה לכולם שוב, ונתראה בשעה 2 במושבים הבאים.